In this lesson, we will see together les pronoms interrogatifs, but more precisely, we will see lesquels. So, what are les pronoms interrogatifs? Well, we'll have two things to answer. That's the first one. The interrogative pronouns are used to ask questions about people, things, or choices. And the second thing, their usage depends on the type of information you want to inquire about. So, this lesson is about lesquels. And the interrogative pronoun lesquels can be translated into English as which ones or which of them. And keep in mind that lesquels will be used for masculin pluriel. So let's see some examples with lesquels. Lesquels de ces plats sont végétariens? Lesquels de ces plats sont végétariens? Lesquels de tes frères aiment jouer au football? Lesquels de tes frères aiment jouer au football? Lesquels de ces chemisiers préfères-tu pour le travail? Lesquels de ces chemisiers préfères-tu pour le travail? Lesquels de ces élèves participent à la compétition? Lesquels de ces élèves participent à la compétition?